So, my dear students, so now we will continue the last session, that is the coordination compounds. So, we already see in the terminology, the ligands, the charge, the oxidation state calculation. So, all we completed. Now we will see the nomenclature of coordination compounds. So, we need to see the nomenclature of coordination compound. This is very interesting and very simple to understand also. So, let us see one by one. So let us see here. So what is nomenclature? So you know that there are some IUPAC rules are there. For generally the organic compounds are given some rules like alkane, alkene, alkyne. So here also the coordination compounds are also have given some rules for a particular complex. So generally let us see what are the rules. So let us see what are the rules here. So see here. So let us see here what is the rule here. So nomenclature which is given by IUPAC and see here. So let us see from the first rule. So that is if a coordination complex is non-ionic complex and the name should be written in a single word without any space. So see here it is a non-ionic complex. So it is a non-ionic complex because there is no charge here. Na? There is no charge. Plus లేదు minus లేదు. Here also plus లేదు minus లేదు. There is no charge here. So there is no charge means what is here? No charge means here. So there is no charge means it is a non-ionic complex. So it is a non-ionic complex. So if it is a non-ionic complex, then the name should be written in a single word. ఒకటే word లాగా రాయాలి. There shouldn't be any space between each word like tetra ఇక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు కార్బనైల్ గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు అనమాట సో లైక్ దిస్ tetra carbonyl nickel 0 because there is a charge of this which is 0 here అది ముందుకెళ్ళిన కొద్ది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క లైన్ మీకు అర్థం కావాలి సో if it is a non-ionic అంటే it is a non-ionic there is no charge so that is non-ionic so if it is a non-ionic complex name should be written in a single word ఒక సింగిల్ వర్డ్ లాగా రాసేయాలి without any space so next see here let us see some rules so if it is a ionic complex so if it is a ionic complex so if it is a ionic complex so what should we do so if it is a ionic complex if is a coordination complex is ionic complex ఎలా రాయాలి అప్పుడు the name of cation is given first and followed by anion అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ cation రాయాలి తర్వాత anion రాయాలి అర్థమవుతుందా సో అంటే మరి ఇదేంటి మరి ఇప్పుడు చూద్దాం లెట్ us see these two complexes so now these two are this one and this one are these two particular complex are ionic complexes or not so ఇవి రెండు complexes అసలు ionic ఏనా here also there is no charge actually so there is no charge actually then how they are ionic complex here so why you can see here we are now these are all coordination complex so let us see here this is a coordination complex now see here this K4 potassium which is not making coordinate covalent bond so here the coordination sphere ఏదైతే coordination sphere ఉంటుందో అది మాత్రమే మన coordination complex సో దిస్ ఇస్ ionic అన్నమాట outer sphere అన్నమాట సో దీని గురించి మనకు అవసరం లేదు the coordination complex అనేది ఇది so the coordination complex here which is iron which is coordinated with the 6 cyanide ligands so this particular six ligand cyanides are coordinated with the iron and what is the charge of this particular complex so here there is a potassium is there so potassium means potassium the charge of the potassium is +1 so that is 4 potassium means that means 4 into +1 4 into +1 you will get +4 the potassium is having here which is have the charge which is +4 and then which is -4 here అంతేనా సో సింప్లీ వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ పొటాషియం ఉంది దట్ ఈస్ +4 హియర్ చార్జ్ అండ్ ఇక్కడ ఏముంటది అప్పుడు -4 ఉంటుంది అంతేగానా ఎందుకు అంటే టోటల్ విచ్ ఈస్ న్యూట్రల్ టోటల్ అనేది 0 కదా సో టోటల్ అనేది 0 కాబట్టి దిస్ పొటాషియం ఈస్ హ్యావింగ్ +4 అండ్ హియర్ విచ్ ఈస్ -4 హియర్ నెక్స్ట్ అలానే ఇది చూడండి ఇది కూడా క్లోరైడ్స్ ఎన్ని 3 ఉన్నాయి సో 3 అంటే ఒక్కొక్క దానికి -1 సో -3 and here
plus 3. So here the charge of this complex is positive. So this particular complex is a positive complex and this particular complex is a negative complex. So ఇది చాలా important. So see here. So this is very very important here. So this particular complex and this particular complex మనకు చూడడానికి ఇవి అసలు అయానిక్ అని కూడా అనిపించట్లేదు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ అయానిక్ కాంప్లెక్స్, దిస్ ఈజ్ ఎ అయానిక్ కాంప్లెక్స్. సో అవి రెండు అయానిక్ ఎందుకు అంటే హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ పొటాషియం, ఇట్ ఈస్ +4 అండ్ దిస్ ఈస్ -4 అండ్ హియర్ chloride which is -3, here +3. So this complex is a positive complex because this complex is having +3 as a oxidation state and here also this complex is having -4. So this is a anionic complex. So this is anionic complex and this is a cationic complex. So you may observe here. So what is the rule here? So if any coordination complex is ionic complex, this is ionic, this is ionic. The name of the cation is given. So first cation ఎప్పుడు రాయాలి? సో cation రాయాలి, తర్వాత followed by anion. సో ఇందులో cation ఏది? పొటాషియం ఈజ్ అవర్ cation. అందుకే దీని పేరు చూడండి, పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2. పొటాషియం ఫస్ట్ ఇది రాయాలి ఎందుకంటే అది పాజిటివ్ కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ తర్వాత కాంప్లెక్స్ అనేది ఫస్ట్ క్యాటైన్ ఏది ఉంటే అది రాసేయాలి అంతే. సో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంకొకటి చూడండి, ఈ పక్కన వెనుకనే చూడండి. సో ఇదేంటి? హెక్సా అమోనియా కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. సో ఇక్కడ క్లోరైడ్ అని అవతల రాశారు ఎందుకు? క్లోరైడ్ -3, ఇక్కడ +3. దిస్ ఈస్ ద క్యాటయాన్. So this is our cation. So first cation you should write and then after the cation write our anion. So these are the rules you must understand here. So first ఎప్పుడైనా నాన్ అయానిక్ ఉంటేనేమో సింగిల్ వర్డ్ వితౌట్ స్పేస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అయానిక్ సో ఫస్ట్ cation రాయాలి, దెన్ ఫస్ట్ cation, దెన్ anion. Here also first cation and then anion. So next see here there are some rules. So ఇప్పుడు రూల్స్ చూద్దాం మనం. సో ఏంటి మరి ఎలా ఆ రూల్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్ గా చూడండి. సో లెట్ us see from the first rules. So generally the cation is named before anion. సో ఇంతకు ముందే చెప్పింది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నేమింగ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్, సో ఇప్పుడు ఒక cation రాస్తున్నాం, ఒక anion రాస్తున్నాం. సో ఈ cation ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్, మరి కాంప్లెక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి? అందులో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఉంది కదా, అందులో ఎలా రాస్తాము అంటే when naming a complex, so ligands are named first. So first ligands రాయాలి. Ligands are ligands. So generally these ligands are named first. After that central metal ion. So see here, ligands are named first and the metal ion or metal atom or ion is the named last. So generally if a particular complex is like this. So see here, let us take a small example. So let us take a small example like this. CO NH3 taken 6. So let us take it is Cl3. So the complex is first of all it is a cationic complex. Why? Here chlorine which is -3 here. మూడు ఉన్నాయి కదా, each chlorine have -1. So it is -3 and here which is +3. So this is our cationic complex. So ఇప్పుడు పేరు ఎలా రాస్తాం? సో లాస్ట్ కి క్లోరైడ్ రావాలి ఎందుకంటే అది anion కాబట్టి. సో క్యాటయాన్ వచ్చేసరికి ఇదంతా క్యాటయాన్. మరి దీని పేరు ఎలా రాయాలి? ఇందులో లిగాండ్స్ ఉన్నాయి, సెంట్రల్ మెటల్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు ఎలా రాయాలి అంటే when naming of a complex, ligands are named first. So first ligands రాయాలి. సో ఆఫ్టర్ ద లిగాండ్స్ ఆల్ఫాబెట్ ఒక లిగాండ్స్ రాసిన తర్వాత మెటల్ ఆటమ్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ ఈ అమోనియా రాసిన తర్వాత కోబాల్ట్ రాయాలి. ఫస్ట్ కోబాల్ట్ రాయకూడదు. సో ఫస్ట్ యూ మస్ట్ రైట్ అమోనియా దెన్ ద మెటల్. సో ఒకవేళ ఈ లిగాండ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయనుకో, మోర్ దాన్ 1, ఒకటే కాకుండా 10 ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో రైట్ ఇన్ ఏ అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో రాయాలి. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళిన కొద్ది ఎగ్జాంపుల్ చూసిన కొద్ది నీకు అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ రిమెంబర్ దాట్. సో జనరల్ గా మనం క్యాటయాన్ ఫస్ట్ రాయాలి. సో క్యాటయాన్ రాసేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్, సో ఫస్ట్ లిగాండ్స్ రాయాలి. ఆ లిగాండ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటేనేమో అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ రాయాలి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ రాసేటప్పుడు కూడా you must write an oxidation state in a Roman numerals. So that is also very very important. So after writing the metal, then you must write the oxidation state of metal in a Roman numerals like this: 1, 2, 3, 4, like this. You must write these numerals. So these Roman numerals you must write as a oxidation state for each
central metal ion. So let us see this also. So see here next. So next, the names of the anionic ligands, the names of the anionic ligands are end with suffix O. This I already told you an earlier, and I already you have already know about this suffix as O here. So that is you. Let us take some example. You can easily understand. So if it is an anionic ligand, then the suffix will be generally O. See here. Generally it is a bromide, but the suffix which is bromo. Here chloride, so chloro, cyanide, cyano, hydroxide, but hydroxo, oxide, oxo, fluoride, fluoro. Like this, you have to take the anionic ligands as O. So ending వచ్చేసరికి suffix O అని రాయండి. O అని రాసి ఉండాలి. See here the remaining other examples. So ఈ examples కూడా చూడండి. You can easily understand here. So this carbonate, oxalate. So you can easily understand. See here. So here the carbonate, oxalate, sulfate, thiocyanate, thiosulfate or sulfite. See here carbonato, oxalato, sulfato, thiocyanato, thiosulfato and sulfito. So see here every anion is having a oxygen as a suffix. So that you must understand here. Next, if it is a neutral, so if it is a neutral, then what should I do? So if it is an anion, then the suffix would be vo, like bromo, chloro, iodo, like this. So if it is a our if the ligands are generally neutral ligands, so neutral like ethylene diamine, water, ammonia, co, no, they are all neutral ligands. So this particular neutral ligands, what should I do? What is the suffix? So generally if it is a neutral ligand, so they are referred usually as name, అంటే దానికి సఫిక్స్ ఏం ఉండదు, డైరెక్ట్ గా రాసేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇథిలిన్ డైఅమైన్, ఇథిలిన్ డైఅమైన్. సో జనరలీ లైక్ దిస్ ఇలా రాసిస్తాం మనం. సో కొన్ని కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ వాటర్ ని మనం వాటర్ అని రాయకుండా ఆక్వా అని రాసి ఉంటది. సో ఆక్వా అని రాసి ఉంటది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాటర్ ని కార్బన్ లేదా దిస్ వాటర్ ఈస్ ఏ న్యూట్రల్ and this can be written as aqua and ammonia can be written as amine. సో కొన్ని books లలో ఇలా కూడా రాసి ఉంటది. And carbon monoxide which is carbonyl, NO which is nitrosyl. So like this the names will be like this for the neutral ligand. So if it is a neutral, you need to write like this. Next, so if it is a cationic ligand, so again, so if it is a cationic ligand, what should I do? So that means you have already seen the negative ligands, neutral ligands, and some positive ligands. So see here NO plus nitrosonium. So here the cationic ligands, generally the suffix ends with the em. నైట్రజోనియం, నైట్రోనియం, హైడ్రజోనియం. కాకపోతే ఈ మన పాజిటివ్ లైగండ్స్ ఎక్కువగా రావు నాన్న మీకు. సో మేజర్ వచ్చేటి నెగటివ్ లిగాండ్స్ అండ్ న్యూట్రల్ లిగాండ్స్. సో పాజిటివ్ లిగాండ్స్ పెద్దగా రావు. సో దిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ లిగాండ్, generally the suffix which is ium, em is a suffix. So see here, now you can easily understand here. Next, nomenclature, some rules here. So next, see here. So if it is a complex is an anion, so remember that if complex is anion, what is the example? Like you have, see here, CONH3 Cl3. So this complex is what is it a positive complex or negative complex? Next, let us see some another example like this, K4FeCN6. See here. So here this complex and this complex. You may observe here, and this is our positive complex and this is our negative complex. How we can say that this is a negative complex and this is a positive complex? You can easily understand here. So potassium plus 4 is there. That means here plus 4. And you can easily understand this must be a minus 4. And here also, if chloride is minus 3, chloride means minus 3. That means here plus 3. So this is a positive complex. So if the complex is an anion, so here you must understand here. If the complex is anion, its name ends with 8. So anion వస్తే మనకు 8 అనే సఫిక్స్ రావాలన్న.
But if the complex is cation, or if the complex is cation, so ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ అనేది క్యాటయాన్ ఉందనుకోండి ఆర్ న్యూట్రల్ ఉందనుకోండి, then the metal shouldn't have any suffix. సో అసలు సఫిక్సే ఉండదు, ఓన్లీ anion వస్తే the suffix should be 8. సో లైక్ ఎలాంటి మరి 8 అంటే ఇప్పుడు ఫెర్రేట్ ఇట్లా ఉంటాయి నాన్న, క్యూప్రేట్. సో లైక్ ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో హియర్ సీ హియర్. So if it is a negative, see here. So generally this scandium anionic unte complexes enti, cationic complex unte enti. So cationic complex unte scandium ni మనం scandium అని రాస్తాం. Titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. But if they are in anionic complex, ఒకవేళ అవే anionic complex అయితే scandate, titanate, vanadate, chromate, manganate, ferrate, cobaltate, nickelate, cuprate, zincate. So see here, the each ligand, each anionic complex are having the suffix with 8. So అన్నిటికి కూడా suffix 8 అనేది వస్తుంది నాన్న. నెక్స్ట్ చూడండి. సో సమ్ అనదర్ రూల్స్ హియర్. సో ఇంకా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి that you must easily understand here. So see here. So for ambidendant ligands, so write the linkage or donor atom with the donating lone pair of electrons to the central metal ion like this. సో ఒకవేళ కొన్నిసార్లు MnO2 ఉంటుంది, MONO ఉంటుంది, MSc అని ఉంటుంది, NCS అని కూడా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా యూ మస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్. సో NO2 ఉంటే నైట్రో ఎన్ అని రాయాలి, ONO ఉంటే నైట్రైటో ఓ అని రాయాలి, SCN ఉంటే థయోసైనేటో ఎస్, నెక్స్ట్ NCS isothiocyaneto, like this. These are the and these are the ambidendant ligands. And ambidendant means there is it is only one ligand, but it is donating its lone pair of electron through two different donor atoms. So first it will donate through nitrogen, and then it will donate with the oxygen. First here donate with the sulfur, and then next donate with the nitrogen. So like this, these are called ambidendant ligands. So now see, let us see what happens further. So next, there are some other rules. There are very very small rule. This is the last rule, you can easily understand here. So if the number of monodentate ligands are more, if the number of monodentate ligands are more, then use the suffix as di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, like this. సో ఒకవేళ మోనోడెంటేట్ లిగాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లైక్ వాటర్ కానీ, అమోనియా కానీ, హైడ్రాక్సీ కానీ, ఆక్సో కానీ, జనరల్ గా అవి ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఎక్కువ ఉంటే మనం ప్రిఫిక్స్ ఏం చేస్తాము అంటే డై, ట్రై, టెట్రా అని రాసేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇఫ్ పాలిడెంటేట్ లిగాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇవి మోనోడెంటేట్, లైక్ క్లోరిన్, OH, cyanide, all halogens, ఇవన్నీ కూడా మోనోడెంటేట్ ligand. So if it's a polydentate ligand more than one, then use the suffix as bis, tris, tetrakis, pentakis, like this, so on. So if it is a polydentate ligands. So next, if the number of different ligands are more than one, write in a alphabet. So more than one కంటే ఎక్కువ ఉంటే generally you must write the alphabetical structure, like ammonia first వస్తుంది, తర్వాత aqua, bromo, chloro, cyano, nitro. So like this, you must write like that, like this. Next, for a polynuclear coordination compounds, for a bridged ligand, use the symbol mu as a prefix for each ligand. So generally these are all rules. So these are all first rules. So I will explain you by taking many examples. So we are having many such examples so that you can easily understand here. So this is our introduction of the nomenclature. So ఇది మన nomenclature. So let us see what happens here.